Respiratory system. Again, I am going to the details of physiology first. Some basic physiology we will see and then go into details of respiratory system. Am I right? Yes. Now, respiratory system, there are two lungs, all of you know, right and left. Right is having 3 lobes, left is having 2 lobes. Am I right? The area from which the pulmonary artery, pulmonary vein and the bronchus enters the lung is known as hilum. The area through which the pulmonary artery, pulmonary vein and the bronchus enters the lungs is known as hilum. Am I right? Yes. In the left lung there is a notch known as cardiac notch. In the left lung there is a space available that is due to the heart, and that's why we call it cardiac notch. Left lung cardiac notch asते. बरोबर? Yes. Airway starts with the trachea and divides into right and left main bronchus. हे मी तुम्हाला आधी शिकवून टाकतो इकडे. Trachea. Right and left bronchus. Now, हे प्रायमरी ब्रॉन्कस म्हटलं जातं, हे सेकंडरी ब्रॉन्कस, it will be tertiary bronchus. Now, he is thinking, sir, how many divisions? There are about 8 divisions. Up to 8 division, my every point is important. Up to 8 division, I will use the word bronchus. Up to 8 divisions, I will use the word bronchus, because if you take the wall of it, bronchus, you will find mucus glands, smooth muscles, and cartilage. All are present. Now, up to this 8 division, all this is present. After the 8 division, it is called as bronchiole. And in the bronchiole, only smooth muscles are there. In the bronchiole, only smooth muscles are there. There is no mucus secreting gland, there is no cartilage. Only smooth muscle is there. Now, when the diameter of the bronchiole, my point is very important now. You know not bronchus? Bronchus मध्ये काय तिघही आहे. Bronchiole मध्ये काय फक्त smooth muscles. When the diameter of the bronchiole is less than 2 millimeter, it is called as terminal bronchiole. It is called as terminal bronchiole. हाँ तो terminal bronchiole. The now my point is very important. Terminal to the terminal bronchiole. Terminal bronchiole च्या खाली. The terminal bronchiole is having five acini. One is known as acinus. 5 together are known as acini. And these 5 acini, this bronchus, that is terminal bronchiole now, which further divide in 3 to 4 divisions further, known as respiratory bronchiole. टर्मिनल ब्रॉन्क्युलच्या पुढे काय झालं? ॲसिनस झाला. ॲसिनसच्या आत घुसला तर काय म्हणायचं?
रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल. काय म्हणायचं? रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल. Now, this respiratory bronchiole, point is important, this respiratory bronchiole ends with the alveolus. It ends with the alveolus. या alveolus गणित असतं. येणारं रक्त आहे, जाणारं रक्त आहे. आणि इथे गॅसियस एक्सचेंज होतो. उलट झालं माझं. थांब, चुकलाय माझं इकडनं खाली येते. येणारं रक्त आहे, जाणारं रक्त आहे, आणि ही पडदा असा आहे. आणि काय होईल? गॅसियस एक्सचेंज होईल. इथून हवा येते, इथून रक्त येत आहे. इथे रक्त आणि हवेचं एक्सचेंज होईल. कार्बन डायऑक्साईड याच्यात जाईल, ऑक्सिजन याच्यात जाईल. स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. ब्रॉन्कस, मेन ब्रॉन्कसला काय म्हणतात? ट्रकिया. ट्रकिया इज डिवायडेड इंटू ब्रॉन्कस, राईट अँड लेफ्ट ब्रॉन्कस. अगेन द ब्रॉन्कस गोज विथ द डिव्हिजन, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी, like that. Up to 8 divisions, there is some structural similarity, and that structural similarity is, it is having smooth muscles, it is having mucus secreting glands, and it is having cartilage. But after 8 divisions, there is no cartilage, there is no mucus secreting gland, only smooth muscles remain there. And that's why after 8 divisions, we call it bronchiole. Now bronchiole is having only smooth muscles. Now bronchiole also divides further, and when the diameter of the bronchiole is below 2 millimeter, generally at that time it is surrounded by 5 acini. This terminal bronchiole now is entering into the acini. In one acinus, it is again subdivided into 3 to 4 divisions. And at the end of the 3 to 4 division, you will get an alveolar duct. And the end of the alveolar duct is alveolus. And this alveolus is the smallest unit of the lung. Like nephron of the kidney, lobule of the liver, this is alveolus. Getting it? Now, हा जो सगळा पोर्शन असतो कुठला? टर्मिनल टू द टर्मिनल ब्रॉन्क्युल. हा 5 जणांचा एकत्र असलेला, याला, या 5 जणांच्या एकत्र असणाऱ्याला, 5 जणांचा एकत्र असणाऱ्याला रेस्पिरेटरी लोब्यूल असं म्हणतात. काय म्हणतात? रेस्पिरेटरी लोब्यूल. दिस इज रेस्पिरेटरी लोब्यूल. तर मी बोंबलतो काय ते आत्ता कळेल. इन्फेक्शन जर या बाबाच्या वर असेल, म्हणजे यात असेल, तर तो झाला ब्रॉन्कायटिस. आणि याच्या खाली असेल तर झाला निमोनिया. आता पुढचं वाक्य आहे, व्हॉट इज निमोनिया? ॲक्च्युअली निमोनायटिस. ॲक्च्युअल वर्ड शुड बी निमोनायटिस. ॲक्च्युअली लफडं काय आहे? तर दिस इज द पल्मोनरी लोब्यूल विच इज द पॅरेन्कायमल टिश्यू ऑफ द लंग. अँड दॅट इज व्हॉट इज निमोनिया, व्हॉट इज निमोनायटिस? इट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग पॅरेन्कायमा. पहिला प्रश्न पडला होता या दादाला, जोशा लंग पॅरेन्कायमा म्हणजे काय? तर माझ्या मित्रा, याला लंग पॅरेन्कायमा म्हणतात.
तोपर्यंत काय होतं, ब्रॉन्कस आणि ब्रॉन्क्युल्स होते. आणि म्हणून एखादा शहाणा तुला असाही भेटेल जो म्हणेल ब्रॉन्क्योलायटिस आहे पेशंटला. काय, ब्रॉन्क्योलायटिस इज अ टर्म यूज बाय सम पीपल, बट इट इज निमोनिया. निमोनिया इज अ राईट वर्ड. निमोनायटिस, inflammation of the bronchus, the infection of the lung terminal to the terminal bronchiole is pneumonitis. Above that is bronchitis. खरं अप टू 8 डिव्हिजन तो ब्रॉन्कायटिस होईल, ब्रॉन्कायटिसच्या खाली ब्रॉन्क्योलायटिस होईल, आणि टर्मिनल टू द टर्मिनल टर्मिनलला टर्मिनल ब्रॉन्कस ब्रॉन्क्योल तर निमोनिया होईल खरं बघितलं तर. पण जनरली 2 टर्म्स आर यूज. विच 2 टर्म्स? ब्रॉन्कायटिस और निमोनिया. यालाही प्रश्न पडला होता, सर दोघं इन्फेक्शन तर लंग्समध्येच असतात, मग फरक कसा आहे? हा एक्झॅक्ट फरक आहे त्यातला. Bronchitis is an inflammation of the bronchus up to 8 divisions. Thereafter, in the terminal bronchiole, below the terminal bronchiole, if infection is there, then it is real pneumonitis. Hope so all of you are getting my point. Am I right, my dear student? Airway starts with the trachea and divides into right and left main bronchus. Right bronchus is more vertical and hence the infections of the right bronchus are more common. Are you agree with me? Do you agree with me? Infections of the right are more common. निमोनिया म्हटलं की कुठला असतो? उजवा. 10ला 9 पेशंटचा निमोनिया कुठला असतो? उजवा. निमोनिया म्हटला की उजवा लंग. लक्षात ठेव माझं वाक्य. 10ला 9 पेशंटमध्ये उजवा लंग अफेक्टेड असतो. त्याचं कारण हा ब्रॉन्कस आपला हा ट्रकिया आहे, राईट आणि लेफ्ट ब्रॉन्कस असे आहेत. हा राईट इतका व्हर्टिकल आहे, इट इज मोर व्हर्टिकल दॅन द लेफ्ट. लेफ्ट इतका व्हर्टिकल नाही आहे, आणि म्हणून इन्फेक्शन पटकन होईल ते राईट लंगचं असतं. म्हणून राईट लंग निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन निमोनिया. राईट लंग निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन निमोनिया. The bronchus divides and redivides up to 8 division. There is structural similarity and it is made up of the cartilage, smooth muscles and the mucus secreting glands. The bronchus redivides into bronchioles. They have smooth muscles, no cartilage as well as no mucus glands. Getting it? Yes. The bronchioles again redivide into 3 to 4 division having structural similarity. कोण झाला? ब्रॉन्क्यूल. Thereafter the division are termed as terminal bronchiole which is less than 2 millimeters. Getting my point? Terminal bronchiole नाव क्या पडलं? When it is less than 2 millimeters. Right superior bronchial tree and all that. काय सांगितलं? काय फार विशेष नाही. General 2 lobes and 3 lobes. The part of that lung terminal to the terminal bronchiole is called as acinus, and 5 cluster of acini is there. Cluster of 5 acini is supplied by the terminal bronchiole and is closed by the visible fibrous septa is called as pulmonary lobule. एकमेकांपासून वेगळे झालेले असतात ते, मध्ये fibrous septa असतो. The acini consist of the 3 parts. 3 to 5 generation that originate from the respiratory bronchiole. ॲक्च्युली काय होतं, टर्मिनल ब्रॉन्क्युलच्या खाली ज्या वेळेला तो ॲसिनसमध्ये शिरतो तेव्हा त्याचं नाव पडतं रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल, आणि रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युलच्या डिव्हिजन्स होतात 3 to 5 डिव्हिजन्स. Each of the respiratory bronchiole subdivide into many alveolar ducts. Each alveolar duct add into an alveolar sac. Alveolar sac is known as alveolus. Smallest unit is alveolus. Smallest unit is alveolus. Bronchiole. हे ॲक्च्युली फारसं बरोबर नाही आहे, ॲक्च्युली नुसतंच दाखवलेलं आहे. हा टर्मिनल ब्रॉन्क्युल जर म्हटलं आपण याला, तर याच्या खाली 5 ॲसिनस पाहिजे.
प्रत्येक ॲसिनसमध्ये रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल पाहिजे. त्या ब्रॉन्क्युलच्या एंडला ब्रॉन्क्युलवर काय पाहिजे? टर्मिनल ब्रॉन्क्युल. टर्मिनल ब्रॉन्क्युल, रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल, रेस्पिरेटरी एल्व्हिओलर डक्ट आणि एल्व्हिओलर डक्टच्या शेवटी एल्व्हिओला पाहिजे. हे इतक्या लवकर कसे काय एल्व्हिओला आहे? बरोबर? पैकी फार बरोबर नाही आहे पिक्चर, पण ठीक आहे, तरी अंदाज येतो की याचं तुकडं त्याचं तुकडं 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 पुढे सरकतं. Lungs have double blood supply from the brachial arteries and the pulmonary arteries, and infarction is rare in this lung. लंगमध्ये इन्फॉर्क्शन फारसं होत नाही आणि त्याला ड्युअल ब्लड सप्लाय. कसा? तर ब्रॅकियल आर्टरीपासून पण ब्रांचेस येतात, त्याला नरिशमेंट करतात, आणि पल्मोनरी आर्टरी जी असते ती त्याच्यामध्ये ब्लड फ्लो ऑक्सिजनेशन करता आणते. तर लंगमध्ये ब्लड असतं. इन्फॉर्क्शन ऑफ द लंग इज अ रेअर इश्यू. Pulmonary infections, popularly known as pneumonia, but wrongly but popularly known as pneumonia. It should be pneumonitis. It should be pneumonitis. It is wrongly but popularly known as pneumonia. Actually, it should be pneumonitis. Inflammation. What is pneumonia? The word pneumonia means? Word pneumonia means accumulation. Actually, in the very old days, when inflammation was not the concept, very old days, the people were saying that the sputum is accumulated in the lungs in the patients of pneumonia. That's why they use the word pneumonia. That is collection of something in pneumo means lungs. Collection of sputum was actually accumulation, congestion. Congestion means accumulation. Okay. But now we know that accumulation is secondary to inflammation. And that's why मूळ आजार कुठला म्हणायचा? निमोनिया म्हणायचा का निमोनायटिस म्हणायचा? निमोनायटिस. But still, all of us, including all doctors, prefer to use the word pneumonia instead of using the word pneumonitis. Actually, the right word is pneumonitis. Correct word is pneumonitis. It is defined as acute inflammation of the lungs, parenchyma distal to the terminal bronchioles. Terminal to the terminal bronchiole, if infection is there, it is pneumonitis. Above that is pneumonia. Above that is bronchitis. Already explained. It consists of the respiratory bronchiole, alveolar ducts and alveoli. Am I right? अरे बरोबर ना, रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल ना आतमध्ये आल्यावर. टर्मिनल ब्रॉन्क्युलच्या खाली काय? रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल, एल्व्हिओलर डक्ट आणि एल्व्हिओलर सॅक म्हणजे एल्व्हिओलाय. एल्व्हिओलर सॅक म्हणा का एल्व्हिओलाय म्हणा, गोष्ट एकच आहे. द इन्फेक्शन ऑफ द respiratory bronchiole, alveolar duct and alveolus all together is pneumonitis. Are you getting my point, my dear students? Everyone is happy with the words? The term pneumonitis should be used there because it is actually the inflammation of the lung parenchyma. Already I explained the word lung parenchyma now. What is lung parenchyma? Everything terminal to the terminal bronchiole is termed as lung parenchyma. Respiratory lobule जो आहे तो lung parenchyma चा पार्ट आहे. Respiratory lobule is a part of lung parenchyma. Respiratory lobule is a part of lung parenchyma. Thank you.